Very good evening. Welcome to the State of Business on our television. I'm Sachin Ratnayaka. Let's look at the headlines first. All the fertilizer requirement will be attended by end of this month. Government assures. Rehabilitation of children should be really meaningful. National People's Power parliamentarian stresses. News in detail. Agriculture Minister Mahindananda Alutgamage assured that all the necessary fertilizer for the farming community will be made available by the 30th of this month. He also stressed that the due procedure has been followed when they import fertilizer, as they always have a responsibility to assure a healthy nation. වසවිස නැති කැම ටික දීලා අද තමුන්නාන්සේලා මද්දුම් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට අවුරුදු 60ක් 61ක් වුණාට ඔබතුමා කොල්ල වගේ ඉන්නේ ඇයි? ඔබතුමාලගේ අම්මලා තාත්තා මොනරා කළා කණ්ඩ දීපුවා. හැබැයි තමුන්නාන්සේ මතක තියාගන්න මේ දෙන කණ්ඩ දුන්න අපේ දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ? මේ වසවිස ටික දීලා මේ රටේ අනාගත පරපුරට මොකද වෙන්නේ? අද අවුරුදු 12 ළමයා ඉන්නවා දියවැඩිය රෝගයෙන් පෙළෙනවා. අමතක කරන්න එපා. අවුරුදු 12 13 ළමයි අද දියවැඩිය රෝගයෙන් පෙළෙනවා. අද පිළිකා රෝගවලින් මේ වසවිස නිසා වෙන විනාශය හිතන්න. ඒ නිසා අපි මේ හොඳ දේ ගැන කතා කරමු. මම අහන්නේ විපක්ෂයක් හැටියට හොඳ දේදී හොඳ දේ අගය කරන්න. මේකේ මහ පොළොවේ යම් අඩුපාඩුකම් වුණොත් අපි එකට එක්කවුලා කතා කරමු. අපි එකට එකගයි. අපි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් අපි නිවැරදි කරගමු. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා අපි ගොවි ජනතාවට සමස්ත කියනවා. මේකෙදී ගොවියන්ට අවශ්‍ය පොහොර ටික අපි දෙනවා. දැන් පළවෙනියටම ගොවියට ඕනේ මෙන්නේ කාබනික කොම්පෝස්ට් පොහොර ටිකයි ජෛව දියර පොහොර ටිකයි. ඒක තමයි මූලිකව ගොවියට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක දුන්නාට පස්සේ අපි නයිට්‍රජන් පොහොර ටික දෙනවා. අපි පොටෑසියම් පොහොර ටික දෙනවා. අපි සමස්ත ගොවි ජනතාවටත් අපි කියන්නේ අනියත බියක් ඇති කරගන්න එපා. අපි ගොවියන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ පොහොර ටික දෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය පොහොර ටික නයිට්‍රජන් පොහොර ඇරෙන්න අනිකුත් සියල්ල ලැබිලා තියෙනවා. දැන් නයිට්‍රජන් පොහොර ඉතිරි 30 වෙනිදා වෙනකොට සියලුම පොහොර අපේ රටට එනවා. ඒ නිසා අපි මේ ගෙනාපු පොහොර ටික අපි හරි ප්‍රමිතියෙන් ඔබතුමා මම අහගෙන කිව්වා පර්යේෂණ රසායනාගාර වාර්තා මොකවත් නැතුව බොන්න නැහැ. කිසි දෙයක් නැහැ. මේ නැනෝ නයිට්‍රජන් පොහොර ගේන්න කලින් අපි සාම්පල් ගෙනලා රටේ නීතියක් තියෙනවා. අපිට එහෙම කරන්න බෑ. රටේ පොහොර පනතක් තියෙනවා. අපි සාම්පල් ගෙනෙන්න දීලා ඉල්ල මුලින්ම ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පොහොර ලේකම් කාර්යාලයට එන්න ඕනේ. ඊළඟට ක්වොරන්ටයින් එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟට සාම්පල් ගෙන්න අවසර දෙනවා. සාම්පල් එක ගේන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලැබ් එකේ ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ සියල්ල සම්මත වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේ පොහොර ගේන්න පුළුවන්. Agriculture Minister Mahindananda Alutgamage also told the Parliament that it was the opposition who created an unnecessary misunderstanding and doubt on the carbonic fertilizer in the minds of the farming community. Assuring that the potassium chloride fertilizer imported from the Lithuania is not chemical but organic, Minister Alutgamage said that the decision of moving to carbonic fertilizer was taken having discussions with all the relevant parties. ඔබලා ගොවියා තුල අනියත බියක් හැදුවා. ඒකට ගොවියා බිය වුණා. මම ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ තීන්දුව ගන්න කලින් මම හැම දිස්ත්‍රික් එකකටම ගියා. අපි කියලා ගොවි සමිතිය හමු වුණා. ජනාධිපතිතුමා මේ තීන්දුව ගන්න කලින් ජාතික ගොවි සම්මේලනයක් ඇඳවලා ඇහුවා. ඔබතුමාලා කියනවා පොහොර නැහැ කියලා. මඩ කලපුවේ වවුනියාවෙත් මේ ගොවි සංවිධානවල නායකයෝ ඇවිල්ලා කිව්වේ අපිට 2010 වෙනකන් අපිට රසායනික පොහොර දුන්නේ නැහැ. උතුරු නැගෙනහිර ගොවියන්ට 2010 වෙනකන් රසායනික පොහොර දුන්නේ නැහැ. උතුරු නැගෙනහිර ගොවියෝ බඩගින්න හිටියේ නැහැ. අපි මෙහෙන් කණ්ඩ ඇව්වෙත් නෑ. හැබැයි උතුරු නැගෙනහිර මිනිස්සුන්ට හොඳ රසයන් තිබුණා හොඳට කෑවා. රසායනික පොහොර නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක කරන්න බැරි කමක් නෙවෙයි. මේ යාන්ත්‍රණේ මේ පණිවිඩේ දීමේ යාන්ත්‍රණය අපේ දුර්වලතාවයක් නිසා මේ ගොවි ජනතාව අනියත බියක් ඇති කරලා මේ ඔබතුමා පළවෙනියටම ඔබතුමා කියපු ප්‍රශ්න. ගොවියා වගා කරනවද නැද්ද කියලා චකිතකින් ඉන්නවා කිව්වා. ඔබතුමා හදපු ඔබතුමාලා හදපු මතය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හදපු මතය අපේ ආණ්ඩුවේ සමහර පාර්ශවකාර හදපු මතය නිසා ගොවියා බියක් ඇති කරගත්තා. වගා කරනවද නැද්ද කියලා. The government has announced several tax concessions to China Harbour Engineering Company Limited for the project to construct and operate a 4-lane elevated highway from the New Kalni Bridge to Aturugiriya via Rajagiriya. The project will be implemented with 100% foreign funding with an investment of $821.6 million. The Gazette states that the China Harbour Engineering Company Limited, which is known as the CHEC, the bidder which is registered in China, is an engineering company that specializes in infrastructure development such as marine engineering, roads and bridges, dredging and reclamation, railways and airports. CHEC, for the purpose of implementation of this project, will establish a special purpose company to be duly incorporated under the laws of Sri Lanka through its parent or an affiliate 100% owned by CHEC.
This project is one of the largest foreign investments in the roads sector with a committed investment of $821.6 million and is expected to be financed with an equity contribution of $246.5 million and a loan of $575.1 million to be made during the construction period of the project. The tax concessions have been published in the Gazette by Prime Minister Mahinda Rajapaksa, who is also the Minister of Economic Policies and the Plan Implementation under the Strategic Development Project Act. The project will be implemented with 100% foreign funding under Design, Build, Finance, Operate, Maintain and Transfer basis with an envisaged investment is $821.6 million. The project construction period is 3 years from the effective date of the related concession agreement, and the project operational and maintenance period is 15 years. Although it will be 18 years, at the end of which the project company will hand over the project to the Ministry of Highways. Stay tuned for more news. We'll be right back after a small commercial break. SLT Mobitel Home Broadband within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා GB 30ක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With Us. SLT Mobitel Home Broadband within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා GB 30ක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව. Welcome back to the State of Business. Education Ministry yesterday announced that the percentage of the arrival of the teachers for the school remained as 26 while the arrival of students remained in 16. Education Minister Dinesh Gunawardena speaking to the media however said that the number was satisfactory as the learning and teaching process was commenced in schools. After a long lapse because of COVID-19, we were able to start schools and classes with the support of all those who are participating, principals, teachers, parents of children who have come to school today in order to pursue their studies. We look for the future generation to which we are committed to extend all the necessary protection and support for them to pursue their studies. I also like to thank all those officials, the governors, the relevant education secretaries, zonal directors, health department officials, members of parliament who are chairing the local development councils, and all who have joined hands to start over 3,000 schools in the country. A big step to which we will give the necessary strength and guide the children who seek knowledge through schools that they have begun. National People's Power parliamentarian and educationist Dr. Harini Amarasuriya said that the laws regarding the children should be changed not just to move the words and phrases here and there, but with an all-inclusive understanding of the plight they undergo. Speaking to the parliament yesterday, NPP parliamentarian Dr. Amarasuriya added that most of the times children whom sent to rehabilitation are being further abused inside so-called safety centers. I urge you, Honourable Minister, to please look at this in a holistic manner, not as separate laws that are not connected to each other,
and to also pay attention to the implementation of these laws, because the implementation cannot happen just through legal reform, but by sufficient allocation for these institutions and for the functioning of these institutions, as well as the complete review of the regulatory mechanism that through which these institutions are expected to perform these functions. I have been to many of these institutions, and the situation of children in these institutions is completely unacceptable. There are huge delays in processing these cases, but much more than that, the treatment that they undergo in these cases, where they are ostensibly sent for rehabilitation but are subject to further abuse because of the lack of care and protection within these institutions, is a serious problem. And that cannot be fixed by legal reform alone. This requires a much more wider consultative, collaborative process whereby child protection is understood as in a holistic manner, where all the different elements of child protection are taken into consideration. So I urge you not to make these kind of piecemeal reforms, but rather to look upon this in a holistic way, interconnected also with regard to implementation of these laws and the very serious Honourable Member, please wind up. Institutional structures. Thank you very much. Parliamentarian and the leader of the All Ceylon Tamil Congress, Gajendra Kumar Ponnambalam, questions the reasons behind the keeping of death penalty in law books unless we do not practice it. The parliamentarian speaking in Parliament yesterday suggested that it should be done away without any delay. With regards to the amendment to the penal code on the death penalty, I think the direction in which that amendment is suggested is welcome. But the question is, why are we still not making a decision with regards to the death penalty in itself? I mean, since, if I'm not mistaken, since 1976, there has been a moratorium on the implementation of the death penalty. So if we have a moratorium since then, I think it must be a settled matter that we should do away with it and not keep it in our books and leave room like the way during the Yahapalana previous government for a president to suddenly decide that he's going to implement it and then not implement it and cause utter confusion. I think the Honourable Minister of Justice should seriously consider doing away with it. It is a matter of good practice. I think in today's world, we all agree that the death penalty is not something that is going to deter crimes. There is no scientific basis for it. With that, we wind up today's news. Thank you for watching. Have a great weekend. Take care. Good night. State of